Hej hörni och hjärtligt välkomna ska ni vara till Stockholms Handelskammare. Mitt namn är Daniella Waldfogel och jag är vice vd här på Handelskammaren. Hörni, få branscher och sektorer har ju genomgått så stora omvälvande förändringar som handeln har de senaste åren. En strukturomvandling pådriven av ny teknik, en global pandemi, lågkonjunktur och ett kraftigt försämrat säkerhetsläge som inte minst sätter stor press på den fysiska handeln. Vi som kunder och konsumenter, vi funderar kanske allt som oftast på var man kan hitta vad. Och ibland när vi har ett särskilt intresse då kanske vi också funderar lite på upplevelsen när man shoppar eller handlar. Men ganska sällan så tror i alla fall jag att vi tänker på hur affärerna, de mindre butikerna, gallerierna, stråken eller för den delen E-handeln påverkar liksom staden och de urbana rummen. Det här kommer vara en genomgående röd tråd genom dagens seminarium, nämligen det här med symbiosen mellan handel och stad. Idag ska vi få inspiration från de internationella marknaderna och blicka ut och titta på vad som händer inom den fysiska handeln där ute just nu. Vi ska också få en rapportpresentation från min kollega här på Stockholms Handelskammare där vi tittar på handelsflöden och rörelsemönster på stadens gator. Och i slutet ska jag diskutera med en eminent och framåtlutad retailpanel här kring vilka trender vi ser på horisonten och vad som så att säga är nästa steg för den fysiska handeln men naturligtvis också för e-handeln. But we will now switch over to English because first and foremost, I would like to invite our keynote speaker of the day up on stage, Matthew Brown. Matthew is a retail trend futurist and also founder of the Echochamber, and he will tell us more about what the Echochamber does and what it is. And he will be speaking about two topics here today. The new retail ecosystems and how they are right now created all around the world in different cities. And also about the topic retail with a purpose. And when we first posted a post on LinkedIn on us having this seminar and we tagged Matthew in, he wrote the following: looking forward to my December trip to Stockholm to share the good news that physical retail is back post-pandemic and looking better than ever. Big round of applause for you, Matthew, please. Thank you very much. Thank you for taking the time to listen to me. I'm sorry that you've got to listen to this strange, bald British bloke talking at you in English for the next 30 minutes. But I promise you, I'm just going to show you pretty pictures of shops from around the world. And as you said, it's really a celebration of great retail, innovation post-pandemic, and I hope you will come out of this feeling maybe a little bit challenged, but also a bit inspired as well. And so look, the title of my presentation is deliberately this: it's retail with purpose. And what I mean by that is that the old model of retail, where you just have boxes selling stuff, is really gone forever. We know we're seeing the rise of omni-channel, we know we're seeing the rise of different retail experiences, and I think if you need to be a successful retailer or even a destination as a shopping mall, you have to have a mission, a purpose. Whatever that mission is, whether it's sustainability, whether it's experience, whether it's expertise, whatever, you can't just expect to put things on shelves and sell them in the same way that you did before. And I also think that we're really looking at the creative future of retail. Now, I hope I will prove that to you with the examples that I'm showing over the next 30 minutes, and you'll come away thinking, yes, creativity is super important. But just a quick overview to what we're seeing post-pandemic, because there was a lot of really worried reporting about the pandemic with online retail. What's going to happen to cities? Are we going to be working from home forever? Is omni-channel taking over? The thing that I've noticed over the last 2 years coming out of the pandemic in my travels around the world, that's really what my job is. I travel around the world with my camera taking pictures of shops, is that physical retail is absolutely back. And it's not just physical retail, but it's also the spaces around physical retail, shopping malls starting to reinvent themselves, cities starting to reinvent themselves. And as I said, it's these mission-driven experiences rather than just selling a bunch of stuff. And my final point, again, to ram it home, creativity is super important. I'm a champion
celebration of creativity. So look, I've got two key areas I want to talk about to kind of give this celebration of retail. And the first one is about what I call new ecosystems, with cities and malls and retailers working together to create these amazing destinations. And then the second bit, purposeful experiences, is more about what great retailers are doing. And I've only got 30 minutes to talk to you, so I can't show you all the examples. I've had to cut the number of examples I'd like to show you, but hopefully there's still enough of a flavour. So my first one, new ecosystems. I just wanted to start. This was an excuse for me to show you these pictures because this is history in the making. I took this in April 2020 when the UK went into its first lockdown. And I know you didn't have a lockdown like that, but in the UK we did. And it was quite simply the most unbelievable time because no one has ever seen London looking like this, never seen it looking like that in all its history, and hopefully we never get to see it again. And I deliberately travelled into London. I sort of had the excuse that I was doing it for work to report on it, and I took pictures in this April 2020, and what was so striking was, A, the weather was beautiful. No rain clouds. This is the most beautiful day. It couldn't have been more beautiful. And then this is Piccadilly Circus. It's totally empty. It looks like a zombie apocalypse. And then, even more than that, Europe's busiest shopping street. 70,000 visitors a day go down Oxford Street. I stood in the middle of Oxford Circus, not a car in sight, and took a picture down that avenue. It was an incredible time, and what it really taught us was a very valuable lesson about cities. Because before the pandemic, people talked about cities and global cities being really strong, and how there were problems in suburbs and smaller towns, and that cities were resilient and they were ready to weather a storm. In actual fact, the pandemic showed us that cities are uniquely vulnerable. The ecosystem of a city depends on tourists, on office workers, on people coming in, on out-of-towners. And without any of that, the city literally grinds to a halt. And retail grinds to a halt, and hospitality grinds to a halt as well. This is Old Compton Street in Soho, the most buzzy, vibrant nightlife centre, restaurants in London, always the best place to go. This is what it looked like on that day. Not only are the stores closed, they're even boarded up with messages about protect the NHS and all of this. And you're thinking, well, this isn't a very nice celebration of retail. Why are you showing me all this depressing stuff? Well, the reason I'm showing it is because only 8 weeks later, when we came out of that first lockdown, this is what Old Compton Street looked like. And they suddenly discovered al fresco dining. They should have been doing this for years, but it was only because of the social restrictions of social distancing where you couldn't eat inside the restaurants that they pulled people outside the restaurants and then they decorated the streets. This is the best that Old Compton Street has ever looked, and it only happened because of the pandemic. This is a world where we discovered the human aspects of retail through the crisis. And what's really nice is that we've seen that expanding as a trend across the world. And I have seen, and I'm documenting, al fresco dining that is there now where it wasn't 3 or 4 years ago. And I love this particular example because people always say with al fresco dining, and look, we're here in Stockholm and it's minus 10 degrees out, and you're saying, well, no one wants to sit out and dine. Fine, the weather is always used as an excuse. Everyone uses it. I do stuff in Saudi Arabia and they say that it's too hot for al fresco dining. Everyone seems to want a mall. But actually there are ways around it. And I love this example because this is Cork in Ireland, one of the rainiest cities in the world. And the town council worked together with the retailers to put in permanent al fresco dining as a way of creating a destination for the city. They've permanently pedestrianised off Patrick Street. They've put heaters in. They've put the permanent, the weatherproofing, and they've created this street life where there never used to be street life before. This is just because of the pandemic. It's really nice. This is what I'm talking about when I say new ecosystems. And I take you to my favourite week in London. This is absolutely fabulous. This, for me, is the perfect example of an ecosystem because it includes creativity and nature and everyone working together. And this is Chelsea in bloom. And I don't know if you know it. So every year for the Royal Horticultural Society Chelsea Flower Show, which is a big flower destination and thousands, tens of thousands of people go to visit it, the landlord
that controls the entire neighbourhood of Chelsea, from Sloane Square to King's Road to Sloane Street to Pavilion Road, is controlled by one landlord, Cadogan. And they create this festival called Chelsea in Bloom, which coincides for the week of the Royal Horticultural Flower Show, and they get 100 of the local retailers, restaurants and hotels to create these incredible floral shop fronts, all based around a different theme every year. So they provide the creative theme, and then they let all of the brands and retailers interpret that and then compete to win the prize of who's done the most creative. And of course, it was cancelled in 2020 because of the pandemic, and it was reopened in September 2021. And the theme in 2021 was Extraordinary Voyage, with a theme like Jules Verne's Around the World in 80 Days. And of course, it was a nod to the fact that none of us had been able to fly or to travel. So it was like a virtual journey around the world, and it was a fabulous time. This is just one example. This is what the Ivy were doing for the Extraordinary Voyage. And I thought we were going to have to wait another year for it. They actually pulled it forward only 6 months or 7 months forward through to the normal time in May 2022. And the theme that year was British icons. And it was there to celebrate the Platinum Jubilee of the Queen. 70 years on the throne. And of course, we didn't know that that was going to be her last year. But it was a fabulous celebration, and so the core spaces around the area of Sloane Square and all of the different transition areas, again, have themed displays, but the retailers do as well. So this, I just thought, was fabulous. Creativity with these are real flowers. This is not plastic. This is all real, living, breathing. I'm not going to show you all 100 of them. I don't have time for it. This was the winning one. This was Hackett. And they took a post office theme with these mannequins on ladders. Absolutely incredible. This is for 1 week only. This is an investment of around about £10,000. So it's a significant investment in a shop front. But every brand interpreting it in different ways. This is Danish Sticks and Sushi restaurant. They took a Grenadier Guard and a Corgi theme. This is Le Nered, a French jewellers, and they took an Alice in Wonderland theme with this rabbit mannequin. And then Ralph Lauren, this was one of my favourite ones. They took the theme was an English wildflower meadow. And so you have the real planting that goes up through the window and comes out, spilling out onto the streets with these baskets that are spilling over with flowers. Now, I took this picture at 6 o'clock in the morning, because by 8 o'clock in the morning, you can't get anywhere near this store. You certainly can't get a clear picture of it, because everyone is there on their phones, snapping it and posting it to social. Right? It is a total destination. These clear pictures are only because I turn up super early every year to make sure I can get the clear shots. So look, that was Ralph Lauren doing their English wildflower meadow. Kiki McDonough is always super innovative. Their theme, of course, was an English cup of tea. And then even the teacup is actually steaming there with dry ice running out through. Fabulous creativity. So that was 2022. 2023, the theme was Hollywood on film, or flowers on film. So they took a sort of iconic movie thing. They had Jurassic Park with Eating Some Poor Explorer, again in the central area. But again, this is an entire city district starting to think almost like an open-air shopping mall, because each of these key areas that define where the whole exhibition begins are marked by displays. It's not just the retailers doing it. So you had Mary Poppins theme running along the King's Road. Then you had the King Kong theme. And then the Ivy, again, doing a Wind in the Willows. And just fabulous attention to detail. It's just so photogenic, so beautiful, so playful, so charming. And it really is the place to be. And my final example in that world of what was happening in 2023, again, even the big brands getting involved. It's not just small independents. Nike on the King's Road doing a theme called Bend It Like Chloe. So they were taking the Bend It Like Beckham film theme, but they were doing it for Chloe, who was the captain of the women's England football team. And of course, it was then again this idea of retail with purpose. You're telling a story, you're celebrating, you're doing all of that around creativity. And so you're kind of thinking, well, what's the point of all of this? And it's lovely. But why? And I kind of put it down to the fact that the world we live in now, if you want to be successful in retail, it's all about the selfie. And I just love this particular picture because this lady is taking a picture outside Dermatologica, sitting on a chair, and she looks so happy.
So happy. And you're just thinking, what a weird world. Someone's sitting outside a skincare shop having a picture taken. But why? Because you've turned a skincare shop into part of the destination. And this was this year's one with the American Beauty theme, where they deliberately provided a bathtub. And they want you to sit in the bathtub and to take a picture of it. So that's my picture at 6 o'clock in the morning. And then just going online, you look hashtag Chelsea in Bloom, this is what you're seeing. Hundreds and hundreds of pictures of people desperate to be part of the experience, to experience it themselves, but then also to be stars of the show. This is what the world of retail we live in. It's not just passive consumers. We want to be part, we want to promote it, we want to be part of the story. So you've got this lady here sitting there, you've got this lady that didn't want to get inside the bath, I'm not quite sure why, and then they managed to get the dog inside the bath. Just a selection of stuff. Again, very nice, you're kind of thinking selfies. What's the point of selfies? The real reason for doing it, in my opinion, is this picture. Because this is 11:30 in the morning on a Wednesday during Chelsea in Bloom. And what I should do, really, is take a picture of what Chelsea looks like at 11:30 on a Wednesday morning normally, because these cafes are empty. There's a little bit of lunchtime trade, but during Chelsea in Bloom, footfall goes up 400–500% into the area. This becomes a destination. The return on investment, the spend in the area goes through the roof. For 1 week, this is the place to be. This is retail thinking creatively in order to be a destination, and sure, there's an investment, but there is a massive return on the investment. This, for me, is the creative future. This is how you create an ecosystem, places people want to be. And the point is, it's not just Chelsea in Bloom. This is absolutely infectious. A neighbouring landlord in Belgravia does exactly the same thing. They've copied the idea totally. They call it Belgravia in Bloom, but other retailers, other brands, other cities are doing the same thing. And they're not just doing it once a year. So this is Annabelle's, the private members club in London now. Okay, look, they've got big budget, but this shows what you can do with a shop front. This is what you can do with the unique city architecture. So the whole beautiful Mayfair townhouse gets dressed multiple times a year with a different theme. This is what they did in September. They did a whole real living wall with plants that are fed from rainwater from the roof. This is digital screens that come on at night. The whole idea is it's supporting the rainforest. It was part of their charity initiative, sponsored by the Lost Explorer Mezcal. And then that's what they did last Christmas. Dressing it for Christmas. It's again creating an event. And look, they're doing that in London. Internationally, we've got the same thing. This is a wonderful annual art show that's done in Quebec. It's called Passage Insolite. It runs every single year, and they get 18 local and national Canadian artists to create these wonderful, playful street exhibitions to turn the whole area into a destination. And when we talk about the theme of sort of pedestrianising and getting back to human scale, I love the idea of blocking off a road. You make a pedestrian street by turning a car upside down and planting turf on it. What a lovely, playful way of saying, rather than having a no-entry pedestrian sign, why not do that instead? And again, this wonderful, playful idea of reclaiming the streets for art and destination and fun and hospitality. Again, superb. Lovely, this really nice idea of creating an ecosystem. And my final example in this world of new ecosystems, you can't talk about retail in the UK particularly without finally mentioning Battersea Power Station, which after 20 years and £10 billion of investment has finally opened. I actually walked this 20 years ago when there wasn't a roof on it, when it was still an industrial building site. It was a fully functioning coal-fired power station built in the 90s. I think it finally closed in the 50s or 60s. This whole green area before was just a mountain of coal that was delivered through by barges, and it stopped functioning. And they've been working out what on earth they can do with it for the last 50 years. And the real issue is that this is now Britain's final shopping mall. There will never be, there's no planning applications in to build any more shopping malls in the UK. This is the latest and last of the shopping malls, but this is a shopping mall that cannot exist on retail alone. This is a shopping mall that is starting to think like a city. The only way they could make it pay was by combining all of the elements of a city with people living and working and travelling and creating a destination all at the same time. So they've spent £1.5 billion just restoring
the power station. And when you look at how many individual bricks there are, each one was repointed, you can understand why it took 20 years and why it cost $1.5 billion. But the entire scheme centres on the retail mall on either side. Apple have taken the entire central area as their European headquarters, and then residential forms the big part of the scheme. This is why it's a sustainable development, because retail on its own, without the nightlife, without people living there, without all of that subsequent life that happens, is no longer viable. This is what I mean by an ecosystem. So they put on the top of the power station, Norman Foster has developed these 2-storey sky villas with their own gardens on the top of it. They're going for £20 million each, and they're all sold, of course, because it's London. But again, this is the kind of vanity part of it, because this residential building is really what's paying for it. And they've got signature architects in, Frank Gehry. They're absolutely targeting the young urban professional market. They're trying to draw them to this old area of Battersea to create a new total district with retail and with this spectacular, unique retail at its heart. This is what the retail purpose comes in. So it's entirely a celebration of the original architecture. That's what separates it from being a Westfield or from a traditional shopping mall. It has this unique flavour which cannot be replicated. And so the original power station was built in 2 sides. The turbine hall A was built in the 1920s or 30s with an Art Deco feel, and you can see the Art Deco detailing that they have here, fabulous detailing. And it's an electricity station, power station, and they put this level of detail in, and this is the control room that they had. But then they ran out of money when they were building turbine hall B, so they did a brutalist style, and that was the control room for turbine hall B. And you might recognise that from the James Bond film Dr. No, because he's in there with his power station, with his, that's his central control thing of an evil super villain. But the question is, of course, this is super listed. What do you do with this? You can't tear all this stuff out. It's part of the story. So how do you create an experience around this listed architectural element? And what they've done is they've turned it into a bar called Control Room B. And so you can sit there and you can see the little controls here. Look, it's all the same. You've got that little pod there. And you basically sit and have a cocktail in the heart of this unbelievable building in this brand new district of London where they've spent billions on it, and this is what they're trying to do. This is the new face of retail. It's got the living, it's got the working, it's got the unique architectural heritage, and it's also trying to reinvent what is the retail experience. So instead of having a traditional food court with the McDonald's and the fast food brands, they have this unique concept called Arcade Food Hall, which was first done at Centrepoint in London, and it's basically one single restaurant operator, JKS Group, who run some of the world's best restaurants. They run the best restaurants in London, they run which is regularly in one of the top 50 restaurants in the world. A single restaurant operator running multiple different food types and brands from a central kitchen area. You order on your app, you sit in this glamorous, luxurious surroundings. This is the food court offering in Britain's latest mall. And then in terms of the retail, the way they've created a purpose, they've said to each of the retailers, we want you to try and do something different. We want you to bring experience in. And I'm not going to show you all of the retailers because it's a shopping mall, but just a couple that have really stood out. This is a traditional jeweller's called Rocks. We know what jewellery shops look like. With Rocks, they've turned their payment counter into a champagne bar and a lounge. Again, rethinking what is when we're buying diamonds and we're spending a bunch of money. Surely, what you want is this hotel concierge-like experience. This is the pleasant, purposeful, creative future of retail. But my favourite example is also the fact that the landlords have deliberately brought pop-ups into the mix as a permanent part of the strategy. So they have some dedicated pop-up units, which are always designed to be refilled and reactivated as a way of constantly keeping the interest in. And my favourite example was a pop-up which actually just closed this week. Porsche now, it's one of the best things I've seen. It's one of the best car showrooms I've ever seen. And this was a pop-up dedicated to Porsche. And the idea was that it was running as a pop-up, but even the pop-up changed every single week. So it wasn't just that you're having temporary retail that sits there and then it disappears. The pop-up is designed as a constantly changing dynamic experience, which is filmed on Instagram. It's part of a broadcast channel. They had a Porsche made out of flowers, and then the back wall was constantly changed every week by a different graphic artist. So that's what it looked like. First, they had a DJ booth. They had curated art. They had curated products from Porsche design. That's
that's what it looked like one week, that's what it looked like another week. Again, they're filming the artist doing the spray painting to recreate the store. This is a tremendous challenge for retailers when you're thinking, well, I've got to redecorate my store every week. But that's what they've done. And in actual fact, they didn't really redecorate. They're just doing one signature area, the bit that you see. But that, of course, has huge impact when you look at it. They also had a different car featured every single week, one hero car. So that's what they had, the 911 Cabriolet one week. Then they had this, which is just fabulous. I've never wanted the car so much as that one. It even smelt of that old 1970s vinyl. They had the 911 G series, and they even put a carpet underneath it because that's how precious it was. And then just before Christmas, before it closed, that was what it is. So again, this is a rethinking of what retail is. It's not just let's open a box and put stuff there. It's how do we treat retail like a magazine? How are we always doing something interesting? Every week there's a reason to come back. And then really innovative experiences. So, you know, this is a car showroom. You could actually sit there at the coffee bar, have a really good barista coffee, and build your own Porsche. So it's a real car showroom. They build your own Porsche. You can choose the leathers. You can do all of that. You can actually buy it. They had a wonderful curated range of different Porsche products, including also a personalize your own Porsche design watch at the same time. This is fabulous creativity. So this, for me, is sort of what I'm talking about when I'm saying these new retail ecosystems. It's this envelope of a new type of city that's thinking creatively, live, work, play, retail with a different type of purpose, and this constant change and creativity built in at the same time. And so my second theme, purposeful experiences, just a few examples of kind of retail that I think is breaking the mold post-pandemic. And one of my favorite examples, Uniqlo. You know, this is the world's biggest retailer. This is big mass market retail. This isn't just all small, niche, expensive stuff. Uniqlo finally refurbished over the year. They've reopened their Paris Opera store, and they've torn out all of the original futuristic design, and they've gone back to a design that references the classic architecture of the opera next door. And not only that, they also have a mission, which is Uniqlo for Opera, which is they are giving subsidized tickets to families that have never been to the opera before, and you can take your kids to the opera for €10. Again, this mission. They're next to the opera. They're telling the story of that. They're referencing it in the design with all this new, new murals, beautiful new staircase that's come in. All of this is brand new. And then again, the other part of their mission is combining this digital elements of the RFID with this recycled sustainability story, the creativity. Even the world's biggest fashion brand is doing that. Retail with purpose. And car showrooms, you know, the reason Porsche are doing that is partly because of these guys. Link & Co, fabulous creativity, reinventing what the car showroom is and having a physical retail space, even though it's a digitally optimized subscription service. And Link & Co, I've been visiting them around the world since they first opened in Amsterdam. I saw the one in Stockholm last night. I love them. They are super creative, reinventing what the experience is. I was in Munich last week. That's what it was like when it first opened. It was actually designed as a pop-up space, and you might recognize the design because it's very similar to the one in Stockholm. But they stripped that out this year because it was so popular, and they've made it permanent. And the theme for this Link & Co in Munich is all about art and creativity. So they have these real artworks here, but all of them are designed so that you can actually view them in 3D glasses, and they look totally different. And the story there is that the art looks different when you look at it in a different way, and the car showroom looks different in a different way. And the point of Link & Co is there's only ever one car on display. This is not a traditional shop, car showroom, and it's about curated other interesting products that are always changing with this sustainability and locally sourced thing. So you get all kinds of weird, wonderful products, sunglasses and e-bikes and all that kind of stuff. This is a genuine retail environment. They want you to come in, they want you to relax. It's stylish, it's fun, it's kooky. This is the fitting rooms for their fashion offer, but a giant pair of sunglasses. Car showrooms. This is what the car showroom is looking like now. And are we ever going to go back to that boring white car showroom where you sit behind a desk when you're buying products? I don't think so. It just seems like a weird way of buying a car that's so filled with emotion. Why are we not having these places to be? And my other example of, taking a retail offer and then saying, what can we do to add experience? Rituals is one of my favorite examples. We know Rituals stores around the world. Rituals opened their beautiful flagship in Amsterdam during the pandemic. And one of the ideas, they had a restaurant on the ground floor. They got a body spa, but they put this mind spa on the top floor where you can go and you can do meditation lessons and yoga classes.
They did that in the flagship. They've got this brain bar here with these different pods, but they're actually rolling it out to Antwerp, Barcelona, and Berlin around Europe. Again, rethinking what customer experience is like. So, you've got traditional retailers rethinking stuff. The other good news, and people are saying, what's the challenge of omnichannel? Is omnichannel going to take over? And the really interesting thing we're seeing is online brands actually moving into retail as a physical experience. And I'm only going to show you one example of it. It's Gymshark, started out as an online, socially driven sports brand taking on Lululemon, founded by Ben Russell when he was 19 in his parents' house. He's only just 30 now. He's going to be a multi-gazillionaire. He launched his first ever physical store on Regent Street, prime retail space, and it is all about experience. The space itself trades unbelievably. When the product's there, it is trading like a real store, and the sales are unbelievable. The stores are packed every single day, but the store is designed to be flexible. It's designed like a gym. This is a fully sprung gym floor. All of the fixtures are on motorized units that come up, and they can actually totally transform. They can bring the shutters down, and the whole space on Regent Street can be turned into a gym area. They have a sweat room on the ground floor with a fully functioning gym where you can book classes for free. Up on the first floor, they have a pro bench weights room. They also have a yoga studio, and they have a personal shopping area. This is someone that's never done retail before. He's not even 30. And that's what he thinks retail is. This is an online brand moving into physical retail. And you're thinking, that's a brand new brand. How do we create these other interesting experiences? I just wanted to show, what do you do when you're Paris's oldest department store? How do you stay relevant in this digital online world? And I thought this was super charming. This was a little pop-up sketch aquarium where basically you get kids to go in. You can see none of them on their mobile phones, and they draw little sketches of an aquarium, and then they scan the sketches, and they animate them, and they project them over the walls moving. So you've got these little kids making a little turtle with lipstick flapping. So they've taken this static drawing and they've turned it into this dynamic, moving cartoon experience in a department store. This is what Paris's oldest department store is doing. So look, before we finish, I think I've got 4 more minutes. I just wanted to say, all of that's pretty tame. Let's look at what's happening in the really super crazy world, because if we think things are difficult or that times are challenging or that there's time scales, I just want to point you to this new development. And I don't know what to call it. Is it a city? Is it a mall? Is it a department store? It's 370,000 square meters. It opened December 2022 in Chengdu, and it took 3 years to build. They started it in 2019. They built it in 3 years. It's Asia's largest sunken mall. The entire top of this area is a parkland. You can't see any shops. It's all unrestricted parkland. You can walk on it. It soaks up all the rainfall. It's designed to be creating air for the city, not to be running water away. It's designed as a sustainable piece of design, this theatrical urban space, and the entire mall is set up to 50 meters below with transport hubs. It's called SKP. It's from the people that did the world's biggest department store in Xi'an, which was 250,000 square meters. A department store of 250,000 square meters. I couldn't even believe that. It's like 2.5 million square foot. It's astonishing. I'm not going to run through it all, but it's just an incredible development of shows what you can do when you're talking about ecosystems and creativity. Even through to some of these areas, this isn't even a render. This is a real picture. I'll just play you a quick video of what the overall scheme looks like. So that's just the overall scheme. There's also a department store within it that's 25,000 square meters called SKP Select, which is done in partnership with Gentle Monster. So it's got the mad creativity and the robot mannequins. It tells this crazy story. There's 3 of them now. It tells the story of an apocalyptic humans moving to Mars first time. And then the story here is that the humans have come back to a renewed Earth with a kind of Planet of the Apes style feeling.
This is the SKPS area, again done in a partnership with Gentle Monster. This was the one in Beijing that opened in 2019. Again, full-size robot mannequins with this sort of future humans journey to Mars. But this is the one back in Chengdu that opened this year. Quick video of what SKPS looks like. So that's the department store. Now, before we leave that, I just wanted to make one final point that actually it's not just them themselves. They've actually encouraged some of the retail brands to do something unique for this destination, which is particularly unique given that it's only just becoming a tier 1 city. My favorite example is the Gucci that is there in SKP that have done a unique concept for here, which is based on AI decoration. So the entire back of the store is wrapped in LED screens where the animations are constantly regenerating with never the same animation twice, done by AI, telling the story of a fusion between the local architecture and nature of Chengdu. Of course, Chengdu is the place where the giant pandas live, and then the Florentine architecture of the Gucci brand. Let me just play you a quick video of how they do that. Now, forgive me, I know I'm 2 minutes overdue. I've got one final example, then I promise I'm done. I just wanted to finish with the most beautiful furniture store in the world. There you go. Now, that's a bold claim. It is Restoration Hardware from the US. We know they've done amazing stores. They're coming to Europe. They've taken the leases on all the Abercrombie and Fitch stores. They're building on the Champs-Élysées at the moment. They've just opened in Munich last week. They're opening on Savile Row in London. But they opened in UK, not in London, in summer this year. And I hope you will agree this is the most beautiful furniture store in the world because that's what it looks like. They've opened in a Grade 1 listed stately home. It's got 60 rooms. Every room is an immaculate room set. You can buy everything there, but the prices aren't on show because you have to do it through the sales assistant. It's all done omni-channel wise. The ground floor is all about retail experiences. They have a design and architecture library. They have an exhibition about the architect who designed the home. They also have a tea room, so you can have a beautiful afternoon tea. They have a wine bar. They have a full-service restaurant. And if you can't afford the full-service restaurant, they have pizza out in the loggia, overlooking 1,000 acres of beautiful English countryside. This is brand new retail from American retail, not in London, in the English countryside. It opened this year. I hope you will agree, physical retail is back. Thank you. Wow, thank you, Matthew, and thank you for that shower of inspiration. Okay, a quick question to you. I know that you have been to Stockholm before and that you have been walking around the city yesterday and today. So what's your spontaneous view? Like, how is Stockholm retail doing right now? Well, I have to say, just being here in Galerian, I mean, I've first visited, I think, 20 years ago, and it was a fairly standard shopping mall. I went back in 2017. It didn't look like it had changed. There's a dramatic change now. It really feels like it's ticking all the boxes of trying to think massive, new focus on hospitality, a really nice facelift, really interesting to see IKEA City in as an anchor rather than a department store. And again, that's part of IKEA's strategy to create urban experiences rather than big out-of-town sheds. So it feels like the trends are absolutely happening here, just like I see everywhere around the world. Interesting. Okay, so you described all of these amazing events, cutting-edge design and thrilling customer experiences, but who's paying for all of this?
in the cities that you've been showing us? Is it the property owners, the retailers themselves? So it's kind of a mix. When it comes to Chelsea and Bloom, the developers or the landlords are essentially facilitators. They are putting the expertise there, and then the brands are choosing to invest or not choosing to invest. Okay. And what's interesting is there are some brands that don't do the shop fronts, and they look very sad, and I think their footfall figures are actually lower than in the rest of the stores that are taking part and participating. So it's always going to be a partnership with that. Obviously there's huge capital investment with things like Battersea Power Station. Ultimately, these things need to pay off, so they need to have judged the scheme correctly. Because it's quite costly. It is very Definitely. costly, yeah. Okay, so I read somewhere that you are running retail safaris to different cities around the world. Could you tell us a bit more about that? Yeah, sure. Well, look, I'm standing up here now on stage and I'm showing you pictures of shops, and that's kind of nice and interesting, but it's much more interesting to see the stuff for yourself. So in the old days of when I did things, I used to take pictures and write reports and send them to clients, and now the clients say, actually, can we come out and can we do a city tour ourselves? Can we see these places? Can we see it, for ourselves and smell and taste? And so it's a more immersive way of getting so you bring a group of people and you go to a city? Absolutely, yeah. That's quite interesting. Yeah, and people fly in, and it's a kind of team-building exercise, or it's a project approach. And what's your next destination? My next destination, I'm finally heading back, New York in January, but then I'm getting out to Asia, which I haven't been back to since the pandemic. So Seoul is one of my favorite cities. Interesting. Okay, thank you so much. Big round of applause for you, Matthew. Thanks for that inspirational speech. Okay, as part of our seminar today, we will also be releasing a new Stockholm Chamber of Commerce report. And to present the results, I would like to invite up my colleague Emily Nagler up on stage, who is a policy analyst here at the Chamber. Please, Emily, thank you, would you like to elaborate a bit on our results? Yeah. It's a hard act to follow, but I think it's very fitting to continue on from what Matthew's presentation was saying with a closer look at some of the interesting trends we're seeing in Stockholm when it comes to the movement of people across the city and what that might mean for retail. Okay, when you say movement of people, how have you calculated this? Yeah, so the data that was used in our analysis comes from various telco sources in Sweden, and it's based on mobile device activity in their various networks. So using that activity, we can determine where users are located throughout the city. And in this analysis, we were able to look at 1.3 billion different activity points over the course of 2022, and gives us a better idea of where people are spending their time. So here we can see the activity levels for just the area over here in Vasagatan and where people are spending their time throughout the day. And it's a lot concentrated around the transportation areas, of course, and also along the street itself. Vasagatan. And this movement, how does it relate to retail in the city? So using activity levels, we can see where retail offerings are going to be better performing based on more movement of people. And across the Stockholm region, we've defined 110 unique retail zones, or areas with more sort of retail shops and activity that we can have a look at. And here you can see the 25 or so different retail zones we've sort of outlined in the Stockholm city here. And we've classified these zones into 7 different groups based on their shared characteristics. So our first group is the central areas located within the city of Stockholm, such as Drottninggatan. We also have large areas with a large number of shops and a wide range, such as Mall of Scandinavia or Kungens Kurva. We have medium, which is, again, a little bit less number of stores and not as wide of a range, but still quite many. Here we have Orninga Centrum as an example. And then we have shops that have many light stores. So that means lightweight goods that are infrequently purchased, such as clothing or books or electronics. And examples of this could be Lidingö Centrum, for instance. And we have heavy categorizations, which is heavyweight things such as furniture, building supplies. And these are examples of that out in the Vasa Handel in Södertälje
and Västberga. And then we all have all of the other ones that don't really fit into these categories, but tend to be the more local city centers. And putting all these different zones together, we can then more easily compare them and run our different calculations. Okay, so based on this, what have you found? So using the data, we used the year 2022. It's sort of the most normal year following the pandemic in terms of data. We can see the activity over the course of the year in terms of what is higher or lower than normal, normal being 100%. So anything above that is higher than normal activity, and anything below that is lower than normal activity. And this is the chart here. Looking at the main takeaways, we can see the different types of zones and the different times of the year. And it's very clear that the large and medium areas with the bigger sort of Mall of Scandinavia or bigger centers, they are seeing a lot of higher activity in December and also on the weekend. Conversely here, we have the light and the other small and large, which are more of the local centers, and those we can see that the activity is actually dropping on the weekend, but it is quite strong during December and even during the week, more so than the city center. Really interesting to see how different areas of the city are performing and how some do better than others. But what would you say is the most surprising thing that you have found when looking at this data? I would say that the city center of the central areas are very average in terms of their activity level. I would expect them to at least have more of a spike in December, but they don't really show any sort of high or low numbers. And I think for me that was very surprising to find. So what can or should Stockholm do to balance the activity more between like the city center and the suburbs? Well, I think we need to recognize and perhaps adapt even more to the way that people are living and working today, meaning we need to have services both in the city and in the suburbs. This is where local governments and property developers and even businesses can take the lead and find a better balance. I think it's offering different services for different purposes in different places. And I think that one cannot be left to sort of outcompete the other one. Okay, so out of curiosity, what retail zone is having the highest level of activity in Stockholm right now? Yeah, so through our analysis, we found that the highest density of people, so the most people per square meter, is actually in Gullmarsplan. However, the highest sort of total count of people is Vasagatan. And as you can see here on the map, Vasagatan is much bigger, so people are more spread out, which means it's not as densely trafficked. But I think it's still interesting to look at the two different measurements, and it can give you a lot of information. Because Gullmarsplan is so small and there's so many people moving around in there, maybe you have to think more strategically about what shops you're putting there. Similarly, there's a lot of foot traffic, so that can be a good indicator for stores that a lot of people are moving through the area. So I see on this slide you have the top 5 retail areas, both for total count and for density. But what about the other approximately 100 zones that you analyzed around the regions? Yeah, so this is just a very small snapshot of all of the different zones we analyzed. So there are 100 more. And if you're curious to look at the rest of the areas around Stockholm and what types they are and how they're performing over the year, we have all of that information in our report, which you can download here with the QR code. Okay, so please visit the website because we have definitely only scratched the surface here together with Emily. Thank you, and a big round of applause for you as well. Okej hörni, vi switchar språk igen till svenska, för nu vill jag ta med oss de här lärdomarna, perspektiven och spaningarna in i vårat panelsamtal. Och upp på scen vill jag nu bjuda upp våra 3 stycken
panelister. Varmt välkommen Andreas Stenman, försäljningsdirektör Coop, butiker och stormarknader. Jakob Wall, affärsutvecklingschef på Axel Jonsson. Och Josefin Bengtsberg, kommunikationschef på Åhléns. Så. Välkomna. Hörni, vi börjar i en lite existentiell fråga som jag lovade ju skulle vara det här röda tråden genom hela seminariet idag. Nämligen symbiosen mellan handel och stad och stadsliv. Vad säger ni om det här? Vad betyder egentligen handel för staden? Jakob? Oerhört mycket förstås. Det är en mötesplats. Det är där man jobbar. Det är där trafiken är. Det är där man blir inspirerad och så vidare. Mm. Andreas, vad säger du? Jag håller med Jakob, och sen är det också, det skapar trygghet. Och det skapar lokala arbetsplatser. Det är ju bra ur ett hållbarhetssynpunkt också, skulle jag säga, med mycket handel i stan, kortare transportsträckor. Och vi ser ju städerna utvecklas, att det blir kanske går mot färre bilar och så vidare. Så det finns många anledningar att ha ett starkt lokalt handelslandskap. Det finns en stark kraft i handeln helt enkelt. Vad säger du, Josefin? Nej, men jag håller med. Det är ju en mötesplats, och håller med det herrarna här säger. Nu hörde vi lite här från Matthew om fenomenet retail ecosystems, och det här är ju taget till sin spets, så att säga. Det är ganska spektakulära destinationer som han beskriver. Men vad säger ni? Jobbar man enligt den här modellen också i Sverige, där man försöker skapa lite mer upplevelser och engagemang kring platser där handeln utvecklas? Ja, för det första så tycker jag att många svenska detaljhandelsföretag borde lyssna på Matthew och åka på sådana här store safari och få kreativitet. Jag tycker att väldigt mycket av detaljhandeln idag, den är kedjestyrd. Den är delvis ganska könlös. Det är samma butiker utanför våra städer som inne i våra städer. Och det är oavsett om man är i Norrland eller om man är i Stockholm. Så att just den här kreativiteten, variationen, förändringar, det saknar jag. Det behövs en vitamininjektion. Det behövs definitivt en vitamininjektion. Vad säger du, Andreas? Nej, men jag håller med. Efter att lyssna på Matthew så inser jag att man kanske behöver ta ut svängarna lite mer. Våga satsa lite mer helt lite enkelt. mer. Ja. Jag tar också med mig det här mycket med samarbetet. För det är klart att går man ihop många aktörer och gör någonting tillsammans, då får man ju helt andra resurser och även tillgång till olika kompetenser. Så att det tar jag mycket med mig från hans presentation också. Att hur kan man samarbeta mer inom detaljhandeln för att skapa de här upplevelserna? Josefin, vad säger du? Hur skapar man liksom en attraktiv plats, den här optimala mixen i en stad? Så nu har ju vi varuhus, så att vi försöker ju också ha... Alltså för att skapa det här som Matthew pratar om är ju också att skapa event. Och vi har ju stora eventytor på bland annat här Stockholm City. Det är ju dragkraft när vi har... vissa, nu kommer ju tomten här och sitter där och sen så någon signerar. Så det är ju klart att det drar ju också folk. Så det är ju väldigt viktigt. Så det är någonting som vi jobbar väldigt mycket på. Engagemang och interaktion och skapa lite community-känsla. Men Jakob, jag tänkte följa upp det där du sa om liksom, diversifiering av utbudet. För vi har pratat med ganska många retailers nu under hösten, våra medlemsföretag. Och många menar på att det är ganska svårt att slå sig in på den svenska och stockholmska marknaden. För att här finns det ganska många stora varumärken som liksom dominerar. Hur gör man då för att liksom säkerställa att de lite mindre faktiskt också får ta plats? Ja, men en väldigt viktig förklaring till att de små egenägda butikerna inte har möjlighet att finnas kvar, det har ju förstås att göra med höga hyror. Sverige har väldigt höga detaljhandelshyror även i ett internationellt perspektiv. Och jag tror det krävs någon typ av förändring och även liksom långsiktighet från fastighetsägarna att våga satsa på detaljhandeln igen. Annars så kommer dessvärre många städer att utarmas. Men vad ska man göra då? Handlar det om att helt enkelt reducera hyrorna för vissa typer av aktörer? Nej, men jag tror rent allmänt få ner hyrorna. Jag skulle också, nu pratar jag kanske lite egen sak, mat är väldigt viktigt för Axel Jonsson-gruppen, men att underlätta för att få kanske mer livsmedelstillstånd, mer dagligvarubutiker i städer.
mat är en destinationsdragare. En dragare. Yes, så den är viktig tror jag. Men Andreas, vad säger du då? Du representerar ju också en stor aktör så att säga. Men borde man arbeta lite mer för att försöka ge plats åt varumärken som kanske inte finns på varje gathörn? Ja, alltså, jag vet att ni nämnde Danmark i inbjudan och sådär. Och även i Norge så har jag för mig att man branschklassar bolag och sen sätter en plan för vilken mix det ska vara i städer och områden och så här. Och det är klart, det finns en fara när man börjar, alltså när man stör den fria marknaden och sådär. Men det kan man ju kolla på såklart. Sen tror jag också att detaljhandeln har ju också en uppgift att vara innovativ och fortsätta utveckla. Och som en stor aktör så ser jag hellre att såklart att vi utvecklar våra koncept och erbjuder nya typer av koncept och format som kanske också fyller stadsbilden. Det är också en metod att det bara kommer in små nischade som tar den platsen. Liksom. Så. Men Josefin, hur ser du på det här? För jag menar, som stadsströvare så vill ju vi ha det här charmiga och unika och småskaliga, men vi kanske inte riktigt är beredda att betala för det. Men vem ska egentligen betala för den här diversifieringen i stadsbilden? Alltså, hur menar du då att... Ja, men helt enkelt att så här, ja, men nu, om man tittar sig runt så är det ganska många stora kedjor som tar plats på gatorna. Men hur säkerställer vi att liksom var tredje, var fjärde butik är någonting lite mindre? Någonting lite kanske mer lockande, någonting som har ett unikt koncept? Alltså vi hoppas ju nu, där vi vill ju etablera, nu har vi skrivit på 2 stycken nya som vi tog över. Det är Västerås och nu öppnar vi nästa år i Skärholmen. Vi har också, vi har ju som målsättning, och såklart det här med höga hyror är ju en stor diskussion som vi har. Så att vi vill ju att handeln ska tillbaka, speciellt också till småstäderna. Och det som vi ser också, en aktör som Åhléns, som är ett stort varuhus, har kunder från alla åldersgrupper. Det vi gör nu, det är att vi skriver ju hyreskontrakten på 5-7 år. Och då hoppas vi i och med det att vi kan få de här små aktörerna som kommer. För att då tror jag också att vi vet om att vi ska finnas där, så vågar nog andra också etablera sig och i liksom stadskärnan. Så ni är så att säga ett ankare då för andra? Jag tror det. Vi är absolut en dragkraft till andra, också mindre aktörer. Men jag har läst här att er nya strategi, att ni verkligen vill ge tillbaka handeln och livet till stadskärnorna för att ni ska bli den naturliga mötesplatsen. Det är väldigt intressant inriktning. Ja, vi ser ju att handeln är ju på väg att liksom dö ut. Och när vi, jag tror att vi hade nog bara, precis när det hade kommit ut offentligt att vi hade köpt Åhléns, så tror jag att det både ringde, till mejlades och folk skrev handskrivna brev, fastighetsägare hörde av sig, bostadsrättsföreningar hörde av sig och sa att men vi har en liten lokal här, det kanske ska vara någonting och vi kan bygga ut och så vidare. Så att det är ju många som saknar Åhléns, och vi vill ju verkligen, så målet är att ge tillbaka livet till stadskärnorna helt enkelt. Hur många städer ska ni expandera till under de kommande åren? Vi har som plan att förhoppningsvis 5 varuhus om året. Det är ganska ambitiöst. Ja, då ska man ju komma överens med hyresvärdarna också. Jag tänkte koppla an lite här till min kollegas presentation. Det är så att hon visade på att i city kanske vi har lite lägre liksom nivåer av rörelsemönster än vad vi har i de yttre delarna av staden, och att det här kanske då delvis har att göra med förändrade arbetsvanor och liknande. Hur ser ni på det här med liksom innerstad versus ytterstad när ni etablerar och investerar? Det måste vara helt olika typer av strategier, eller? Ja, jag skulle säga den väldigt tydliga trenden och sen sådär mitten 90-tal har ju varit att man flyttar från städer på potatisåkrar, externhandeln. Den rörelsen tror jag är ganska färdig. Delvis, om man blickar framåt, E-handeln kommer ta liksom en allt större del utav försäljningen. Flytten ut till externhandel, det är veckohandling, det är storshopping. Den flyttar delvis på nätet, vilket i sin tur gör att folk, tror jag, kommer liksom återvända till städerna. En av parametrarna. Andreas, hur ser du på den frågan? Locations. Nej, men jag håller med Jakob. Jag tror det beror allt på vilken tidshorisont man har. Men vi såg ju nu under pandemin till exempel att vissa ytterområden som ligger ändå mer bostadsnära, ta Bromma Block, sådana här typer av områden, de gick ju otroligt bra och fortsätter gå väldigt bra nu efteråt. Och andra externlägen som kanske ligger mer isolerat och bara är bilburna och
en annan demografi runt om har kanske börjat tappa. Och jag håller med om, jag har svårt att se att det kommer fler sådana här ytterområden. Liksom. Jag kommer ihåg för några år sedan jag läste om att de skulle bygga ett nytt stort handelsområde utanför Säffle i Värmland. Och då kände jag bara så här, nu har vi nog börjat nått liksom så här, gränsernas gräns. Liksom. Ja, men faktiskt. Jag tror men det kommer vara vissa områden som kommer få vara fortsatt attraktiva. Vi har sett nya mönster nu efter pandemin när man faktiskt fortsätter att jobba hemifrån. Man fortsätter handla mer kanske på sin lokala marknad istället för att göra det när man är inne i stan och sådär. Så att, ja. Men vad gör liksom ett lite mer perifert område riktigt attraktivt? Vad krävs på den platsen? Är det ett stort kundunderlag? Är det att det ska finnas stora parkeringsplatser? Är det att det ska ligga nära någon stor liksom, infrastrukturhubb eller tunnelbana, pendeltåg? Vad säger du, Josefin? Ja, men stadskärnan, absolut. Det är klart att det är var kontor, och vi ser också att även fast vi ser nu att många kanske, vi upplever inte så mycket det här som rapporten också säger, att man ser ju mer att man jobbar hemifrån. Men vi har ju inte sett någon minskad liksom försäljning i våra varuhus på grund av det. Det var intressant. Men det är ingenting som vi liksom märker av. Och sen så tror jag också att även fast folk kanske jobbar på kontoret 3 dagar i veckan, så tror jag fortfarande att du har det här behovet att när du är på lunchen att du går förbi en butik eller att du går förbi på vägen hem. Så att jag tror... Då handlar man mer intensivt när man väl är här. Jag tror inte vi kommer se så stora förändringar på det. Nej, intressant. Jakob, du ville komma in. Nej, men jag tror du för att skapa den här attraktiviteten, det måste finnas en väl diversifierad handel. Det måste finnas utav alla kategorier. Den tror jag är jätteviktig. Inte bara kedjor. Jag tror det är jätteviktigt att få tillbaka de här små nischbutikerna, små entreprenörerna. Men vem har rådighet över att liksom skapa den där perfekta mixen då? Vem tar på sig ledartröjan och säkerställer att det blir så? Är det en fastighetsägare? Är det flera fastighetsägare? Är det... Så det är ju som alltid liksom en kombination av saker och ting. Så snarare liksom marknadskrafterna i sig än politiken i alla fall. Andreas, har du något perspektiv på den frågan? Ja, men det är så referera till det Jakob sa förut om hyrorna och fastighetsägarens ansvar här. Det är klart att så här, hyrorna står ju alltid i paritet i vilken trafik det finns. Det är det som avgör lite. Och det är klart att kan man hitta en sån intressant mix att det driver mycket mer trafik till ett område, ja, men då kan man ju också kanske sänka hyresnivåerna för de här trafikdrivande up and coming nya aktörerna då. För då funkar ju det för de mer traditionella. Så det är ju ett sätt att göra det på liksom. Jag har funderat ganska mycket personligen på att det finns vissa locations, alltså vissa gathörn, vissa stumpar på gator som liksom konstant inte fungerar. De tar sig inte alldeles oavsett vem som flyttar in där eller inte. Och då kanske ni har ett annat perspektiv på den frågan och så menar ni att det är fel aktörer som flyttar in där. Men skulle man kunna ändra en sån plats och säkerställa att den blir intressant att besöka om man sätter helt rätt hyresgäst där inne, tror ni? Finns det en sån kraft i den fysiska handeln att man kan liksom transformera vilken plats som helst? Bra fråga. Ja, det kräver att det finns, ja, men lite tillbaka till det Josefin jobbar med Åhléns, det var ju en del av vår grupp. När man lämnade en mindre stad med ett Åhlénsförhus, ta till exempel Mora, hela den staden, innerstadshandeln, dog. Det tror jag ju. Så är det. Allt försvann. Så att, har du någon typ av så här riktig destinationsdragare, det kan vara ett Åhlénsvaruhus i en mindre stad, det kan vara ett Ikea-varuhus, flyttar in till städerna. Alltså någonting sånt som verkligen drar publik. Så vissa varumärken kan verkligen göra skillnad? Vissa varumärken kan, absolut. Kolla på när Lyko öppnade här inne. Ja, jag tänkte precis på det. De lyckas ju uppenbarligen dra. Och Bianca när hon kom in här. Liksom, så här, det finns ju uppenbarligen aktörer som driver väldigt kraftigt. Jag tänkte ta tempen lite på den fysiska handeln versus då den E-handeln som ju fick ett sanslöst uppsving under pandemin. Hur ser ni på den här sammansättningen och balansen? Till exempel ni på Coop. Liksom. Hur ser balansen ut och var sker egentligen tillväxten idag? Ja, den kraftigaste tillväxten sker såklart online. Det är 2 siffror där. Vi har ju tagit marknadsandelar på online också sedan 2020 ungefär. Men vi ser inte att det tar direkt av den fysiska handeln. Och vi ser ju också att kunden som handlar både online och i fysisk butik är våra bästa kunder. Där har vi den största andelen av korgen. Liksom. Och sen har vi hade ju ett darkstore tidigare i Kungens Kurva och det valde vi att lägga ner. Och istället la vi ut vår e-handelsproduktion på 7 stora enheter istället.
Och det har gett massa fördelar. Ur ett kundperspektiv så får man ett mycket större erbjudande. Man kan köpa från bageriet och delin och fiskdisk och så vidare. Och för oss gav det också stordriftsfördelar. Och man fick ner hyreskostnader och personalkostnader och så vidare. Så det har varit väldigt bra för oss. Och det visar ju hur e-handeln och den fysiska handeln har nytta av varandra helt enkelt. Vilka är de främsta liksom, e-handelslärdomarna efter pandemin? Har ni några sådana? Ja, men det jag just nämnde var ju en stor lärdom där många trodde ju på dark stores och helautomatiserade lager och så här. Men ICA la ju också precis ner sitt lager nu i Göteborg, sitt helautomatiserade. Så att man kanske var lite före sin tid. Om ett antal år så är det väl dit man kommer gå. Men just här och nu så är det här som funkar bäst. Det var en stor lärdom. Och sen inte underskatta logistikens betydelse skulle jag säga. Att man behöver väldigt mycket volym för att driva lönsamhet inom e-handeln. Till sak. Men vad säger du Josefin? Ni satsar väldigt hårt och väldigt mycket på den fysiska handeln. Men hur ser er e-handelsstrategi ut? Alltså vi är en kombination av båda. Det är ju det absolut bästa. Man loggar in på Åhléns, man planerar sina köp, man kanske väljer click and collect, gå och hämta i varuhus. Och det är också den bästa kunden för då går ju de runt och hämtar sitt paket och går runt och kollar där samtidigt. Så absolut en kombination av de båda är det absolut bästa. Och Jakob, vad har ni dragit för lärdomar och hur ser vägen framåt ut? Helt klart att man underskattade den fysiska handeln. Man dömde ut den lite för snabbt. Man dömde ut den. Och tittar vi nu, alltså baksmällan efter pandemin så har ju fysiska handeln kommit tillbaka. E-handeln har kommit ner och väldigt många e-handlare kämpar rätt hårt. Och tittar vi på mat till exempel så tog det ett jättestort grodhopp upp till 6-7% utav all försäljning. Den är nere på 4 nu igen. Det är stora liksom förändringar, men man underskattade den fysiska handeln skulle jag säga. Men ni har ändå liksom lyckats lära vissa personer som aldrig hade e-handlat annars under pandemin att kanske stanna kvar och fortsätta e-handla, eller har ni förlorat de kunderna och de går tillbaka till de fysiska butikerna? De fortfarande e-handlar men är i större utsträckning tillbaka i fysisk handel igen. Och sen så beror det självklart på vilka kategorier man pratar om. Jag skulle säga väldigt många detaljhandelskategorier har nått någon typ av hygglig mognadsgrad i det digitala. Böcker, hemelektronik och så vidare. Och så har vi mat som är det som har kommit kortast väg i liksom migrationen. Men finns det någon vara som vi absolut inte längre köper i en fysisk butik utan nästan i princip bara e-handlar? 70% av bokförsäljningen är på nätet. Det är intressant. Till exempel. Där ligger man långt fram i kurvan. Längst fram. Det är väl ingen som köper skivor. CD-skivor längre. Nej, kanske. Eller LP-skivor. Det är liksom Men hörni, jag har funderat lite också på det här e-handeln kopplat till stadens puls. För att skulle liksom för mycket e-handel och för mycket liksom transporter, skytteltrafik, logistik kunna skapa liksom lite mer av en dystopisk stad, om ni förstår vad jag menar. Helt enkelt att liksom det här dominerar stadsrummet och att det här urbana livet får trängas undan lite. Finns det sådana risker? Alltså just nu med de hyresnivåerna som är i city så kommer inte det hända för att det skulle inte ens bära sig. Liksom. Och sen som jag var inne på, just nu är ju trenden att man stänger ner de här dagstores och istället flyttar ut produktionen. Så att jag har svårt att se det just nu i stadskärnan. Liksom. Nej, och vid sidan av hyror så har det också väldigt höga transportkostnader. Så det motverkar liksom hela den förflyttningen skulle jag säga. Jag ser det på hållbarhetsfrågan då, kopplat till logistik och e-handel. Det måste vara något som diskuteras ganska mycket. Den är komplex. Men i takt med att liksom allt mer liksom eldrivna bilar och så vidare så vinner ju den mark. Men den är inte solklar att svara på, tycker jag. Jag tänkte ta tempen på er när det gäller några trender eller frågor som har diskuterats de senaste åren. Om man blickar tillbaka lite i historien så ser man att 3 stora liksom, X-faktorer har förändrat handelns förutsättningar i princip helt under de senaste 100 åren. Då. Skyltfönstret, bilen och internet. Finns det liksom en ny X-faktor? Någonting nytt som kommer transformera handeln de kommande decennierna? Vad skulle det kunna tänkas vara? Jag är ju lite expertområde. Nej, men alltså så här, du missade en sak, maten. Okej, så maten är destinations... Maten finns, där har all handel i övrigt flyttat.
man flyttade ut dagligvarubutikerna ut på liksom potatisåkrarna, då flyttade övrig handel ut dit. Så maten har alltid varit liksom vägledande för all handel, undantaget på nätet, för det är så väldigt dyrt och kostsamt att liksom leverera mat hem. Jag tror att för att få tillbaka en mer dynamisk innerstadshandel så tror jag en förklaring är att få in mer liksom mat igen. Maten var ju grunden till alla varuhus till exempel. Och så sålde man andra typer av produkter runt maten. Och då, så med det menar längre. du helt enkelt liksom restauranger och kaféer Restauranger, men också dagligvaruhandel. Okej. Yes. De är ju en enorm trafikbärare. Alltså Ja, precis. Ni har ju bottenvåningen där. Yes. Både mat och Systembolaget. Yes. Och det märker ni att det drar väldigt mycket till varuhuset. Okej, jätteintressant. Ser du några sådana liksom, trender och nya intåg av någonting nytt som kommer att transformera handeln det kommande kanske decenniet? Svår fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag håller nog med Jakob där. Andreas, några spaningar? Spontant bara kläcka det. Så här, jag vet inte. Man ser ju vissa trender också som man trodde skulle vara stora. Sådana här med quick commerce och att det skulle gå över. Alla skulle ha halvtimmes leveranser och så här. Men det där känns som att trenden avtar. Och jag tror fler och fler inser att det är svårt ur socialt hållbarhetsaspekt. Liksom med kollektivavtal och rätt villkor och så här. Och många andra faktorer också. Så här. Så att det är en del starka trender tar ju inte fart och så här. Det är jättesvårt att förespå. Men någonting annat som är kopplat till stadslivet då, och de fysiska butikerna, den fysiska handeln. Tror ni att vi kunder och konsumenter kommer ställa krav på att det ska vara öppet fler timmar om dygnet? Att det ska liksom, ni har ju utökat Åhléns öppettider de senaste åren. kommer det vara öppet ännu senare och ännu tidigare än så här? Det är ju såklart en kostnad. Det kostar ju enormt mycket att hålla öppet de extra timmarna. Så ja. Finns det en efterfrågan? Inte vad vi har stött på. Vad säger ni? Kommer staden leva fler av dygnets timmar och handeln kommer gå i bräschen för detta? Ja, men här finns ju massa potential i med digitaliseringen. Så redan nu finns det ju scan and pay och verktyg som gör att man kan ha öppet dygnet runt. Vi kommer att lansera 3 nya butiker nästa år som har delvis obemannat. Så vanlig butik med vanlig bemanning tider och sen när vi brukade stänga ner kanske över 9-tiden då går det över till obemannat och antingen dygnet runt eller kanske beroende på behov till 12 och sen kanske öppnar vi 5 istället för 8 då. Så att tekniken finns ju redan och jag tror att tekniken blir billigare och billigare hela tiden så att jag tror vi kommer se mycket mer av obemannat, delvis obemannat och fler olika typer av format och erbjudanden tror vi kommer se också. Intressant. Vad säger du, Andreas? Nej, men jag tror stor del av förflyttningen är redan gjord. Det är att ta upp ett ännu längre kostnadsfråga. Håller med dig, obemannade butiker delvis svårt i stora städer bara. Utifrån ett så här säkerhet och stöldperspektiv. Men den stora förflyttningen är redan gjord. Apropå mat då, som du var inne på. Tror ni att vi kommer få se en återgång till det som alla kanske lite drömskt längtar efter på stadens gator? Alltså lokala kött och bröd och fiskbutiker där man går och handlar liksom, sina utvalda produkter. Kommer det mer så? Yes, jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen det. Och det är inte bara någonting som ni liksom införlivar i. Nej, och jag tror vi kanske snarare är förlorare på det. Med våra stora kedjor med Willys och Hemköp. Men jag tror från en så här konsumentperspektiv så saknar man det. Vi ser det i mindre städer att det gradvis börjar poppa upp. Men återigen, hyrorna. Återkommer till det. Nej, men jag håller med om det du säger. Att det saknar man verkligen. Och det tror jag kommer, de här små kommer. Men återigen, hyrorna är alldeles för höga. Jag tror också att det behöver inte vara nischade enskilda aktörer heller. Jag tror att om vi tänker på oss då som Coop så går vi ju mer och mer i våra nya koncept mot en matmarknad. Så att hela färskvarudelarna blir mer av en matmarknad med mer det är frukt och grönt, det är bageri, det är alla de här delarna som man kanske söker. Och sen så blir kolonialdelarna som vanlig vara. Det kanske blir enklare inredning, lägger mindre pengar på det så att man kan lägga mer pengar på nischa färskvarudelarna. Så det är också ett sätt att få det här som man fick först kanske i ett format istället. Och det är ju pådrivet såklart av att vi kunder söker den här typen av upplevelser. Liksom. Ja. Intressant. Min näst sista fråga handlar om hållbarhet, återbruk, second hand och uthyrning. Det har ju kommit ganska starkt de senaste åren. Men är liksom efterfrågan på den här typen av fenomen och koncept, är den exponentiell eller avtagande? Vad säger ni?
Strukturellt väldigt tydlig trend uppåt. I recessionstider tydlig trend neråt kortsiktigt. Det är så, påtagligt. Absolut. Ja, nej, men vi ser det tydligt nu tyvärr. Ekologiska varuförsäljningen där har ju minskat ganska kraftigt och efterfrågan. Så det är, men här har man ju en uppgift som kedja också och försöka ta fram då prisvärda ekologiska butiker. Kanske en nytt typ av sortiment eller nytt varumärke eller vad det kan vara så att man kan hjälpa kunden att göra hållbara varor. Och fronta lite mer med det. Liksom. Ja, exakt. Dels hur man exponerar, vad man sätter på kampanj. Man ser ju nu generellt i dagligvaruhandeln så har kampanjandet på ekologiska varor minskat kraftigt. Och det är ju ett kommersiellt driv bakom det att det säljer mindre just nu. Men man kan ju ha ett ansvar att faktiskt lyfta fram dem ändå för att fortsätta pusha en hållbar agenda helt enkelt. Vad säger du, Josefin? Men vi vill också gå mer mot second hand, som exempelvis Polan och Pyret har ju en fantastisk strategi med att du kan lämna in overaller. Nu kan du lämna in barnkläder upp mot, nu kommer jag inte ihåg, men till större barn, 10 år. Och jag var faktiskt där inne här för jag skulle lämna tillbaka ett par skalbyxor som min dotter hade haft. Och hon sa det att vi hinner inte ens packa upp. För att de går direkt. Ja, men overaller, jackor. Så det ville vi verkligen satsa stort på Åhléns också. Så det finns en stor kraft i det där? Absolut. Och förfrågan också. Vi har fått väldigt mycket förfrågan på det på våra barnkläder framförallt. Jätteintressant hörni. Då får ni en avslutande, lite mer personlig fråga då. Vilken stad eller butik eller shoppingstråk inspirerar er personligen? Det kan vara någonting här i Sverige, i någon mindre stad eller här i Stockholm. Eller för den delen ute på någon global marknad i någon stad som ni har besökt. Finns det någon plats som ni brinner alldeles särskilt för? Vilken ska man välja? Tänker jag. Någon som känns sådär meningsfull som Matthew var inne på. Matthew var inne på Sol. Jag har varit där flera gånger innan pandemin. Det är en inspirationskälla i alla fall för mig. Vissa delar av New York förstås. Vissa nya butikskoncept. London likaså. Intressant. Det kommer jag påminna i alla fall. Lafayette i Paris. Fantastisk skyltning, utsmyckning, både utomhus och inomhus. Fantastisk galleria. En klassiker. Ja. Vi var i New York förra året på NRF där och då, nu kommer jag inte ihåg vad kedjan heter, men det är en matkedja som har gjort precis det jag pratade om, som jag tror vi går mot i Sverige också. Som har en helt fantastisk matmarknad när man kommer in med mycket så här semifärdiga varor och restaurangdelar och färskvaror. Och sen när du gick ut till torrsektionen så var det som att komma till stellaget på Ikea där du liksom hämtade dina lådor så här. Men det var superinspirerande för du fick det bästa av två världar på något sätt. Så att, tråkig dagligvarukille här kanske, men inte Lafayette, men... Ja, men det finns onekligen mycket inspiration att hämta. Hörrni, stort tack för er medverkan här idag. Stort tack för ett intressant samtal och tack till alla er som har lyssnat, både digitalt och alla er som har varit här på Stockholms Handelskammare idag. Det här är vårt sista lunchsamtal för säsongen. Så ut med er alla nu i julhandeln och mota den här lågkonjunkturen lite grann. Tack så mycket och god jul från oss.